Hi, in this lecture we'll talk about adverbs. Well, what are adverbs? Adverbs are words that modify verbs or adjectives. And we'll see how they are formed, how they work, where they are put in the sentence. So we'll talk about their position. And we'll talk about different types of adverbs. There are adverbs that modify the meaning of the adjective and the adverb. There are modal adverbs, there are temporal adverbs, local adverbs, and some more. And we'll see some basic examples of adverbs. Well, let's go. Now, how do we make adverbs? Adverbs in German have the same form as adjectives. They don't take any special ending, like le in English, beautiful, beautifully, quick, quickly, slow, slowly. So if we say schön, it means both beautiful and beautifully. Schnell means quick or quickly. Adverbs modify verbs, adjectives, and adverbs. Now, if we modify a verb, we put the adverb after the verb. So, for example, kocht gut. He cooks well. Gut modifies the verb kocht. So we use adverbs to say how something is done. Here are some examples. Kocht gut. Kocht schlecht. Sie malt schön. Wir essen schnell. Sie geht langsam. Now, let's repeat these examples together. Kocht gut. Kocht gut. Kocht schlecht. Kocht schlecht. Sie malt schön. Sie malt schön. Wir essen schnell. Wir essen schnell. Sie geht langsam. Sie geht langsam. A great number of adverbs do not derive from adjectives. Adverbs may be categorized in different ways, but here you can see some examples of adverbs referring to time. Temporal adverbs. They do not derive from adjectives. Some examples include schon, noch, immer, nie, oft, jetzt. Here we can see how they are used. For example, Sie schlafen schon. Sie schlafen noch. Wir kochen immer. Sie kocht nie. Du malst oft. Trinkt jetzt. Now you can repeat, please. Sie schlafen schon. Sie schlafen schon. Sie schlafen noch. Sie schlafen noch. Wir kochen immer. Wir kochen immer. Sie kocht nie. Sie kocht nie. Du malst oft. Du malst oft. Trinkt jetzt. Trinkt jetzt. And here are some adverbs referring to place. Hier, dort, oben, unten, links, rechts. And how are these used? Let's have a look. Ich wohne hier. Sie arbeiten dort. Die Lampe hängt oben. Der Teppich liegt unten. Der Baum steht links. Das Bett steht rechts. Now please repeat these sentences. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Sie arbeiten dort. Sie arbeiten dort. Die Lampe hängt oben. Die Lampe hängt oben. Der Teppich liegt unten. Der Teppich liegt unten. Der Baum steht links. Der Baum steht links. Das Bett steht rechts. Das Bett steht rechts. The next group of adverbs is modal adverbs. These are used to say how something is done or to what degree. Some examples of adverbs belonging to this group are auch, sehr, vielleicht, wirklich, nur, zu. How do you use them? Let's have a look at these examples. Das ist auch ein Auto.
Sie ist sehr alt. Das Auto ist vielleicht schnell. Er singt wirklich schrecklich. Das ist nur ein Tier. Das Buch ist zu dick. Now let's repeat. Das ist auch ein Auto. Das ist auch ein Auto. Sie ist sehr alt. Sie ist sehr alt. Das Auto ist vielleicht schnell. Das Auto ist vielleicht schnell. Er singt wirklich schrecklich. Er singt wirklich schrecklich. Das ist nur ein Tier. Das ist nur ein Tier. Das Buch ist zu dick. Das Buch ist zu dick. As you can see in the third example from the bottom, er singt wirklich schrecklich. Both wirklich and schrecklich are adverbs, but schrecklich modifies the verb. Er singt schrecklich. And wirklich modifies the other adverb schrecklich. Wirklich schrecklich. So as you can see, adverbs modify verbs and adverbs and also adjectives. Like for example, zu dick. Dick is the adjective and zu, the adverb zu, modifies the adjective.